Continue. Uh, as milk contains excellent nutrients, it encourages the growth of many pathogenic bacteria, and the commonly observed bacteria in milk are E. coli, coliforms, streptococcus, staphylococcus. These are the predominant bacteria. ఈ బ్యాక్టీరియా ఏమవుతుందంటే మిల్క్లో ఆ న్యూట్రియంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని వాటి మెటబాలిక్ రియాక్షన్ని స్పీడప్ చేసుకొని వాటి పాపులేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాయి, స్పీడ్గా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి, వాటి నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానివల్ల మిల్క్లో ఉండే ఆక్సిజన్ క్వాంటిటీ అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. దట్ మీన్స్ మోర్ ద నంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ మిల్క్ ప్రజెంట్ ఇన్ మిల్క్, లెస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఆక్సిజన్. ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియా మిల్క్లో ఉండే న్యూట్రియంట్స్ని యూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో ఆ రియాక్షన్స్లో ఆక్సిజన్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి. దానివల్ల మిల్క్లో ఆక్సిజన్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అనాక్సిక్ కండిషన్స్ అంటే అనరోబిక్ కండిషన్స్ అన్నవి మెయింటైన్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ టు డిటర్మైన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా నంబర్. అంటే మైక్రోబయాలజికల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రా మిల్క్, ప్యాస్చరైజ్డ్ మిల్క్ని మనం డిటెక్ట్ చేయడానికి ఈ ప్రిన్సిపల్ను ఆధారంగా చేసుకోవచ్చు. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ ఇన్ మిల్క్ వీ కెన్ డిటెక్ట్ హౌ మిల్క్ కెన్ బి గ్రేడెడ్. అంటే మిల్క్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఏ గ్రేడ్ అంటే ఎక్సలెంటా, పూరా, దట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ నంబర్. సో మోర్ ద నంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, less oxygen is present in milk. More the number of bacteria, milk quality is very, very poor. If the number of bacteria is less in milk, very less in milk, or if it is ignorable, then the quality of milk can be said excellent. అంటే బ్యాక్టీరియా నంబర్ తక్కువగా ఉన్న మిల్క్ శాంపిల్స్ని మనము ఎక్సలెంట్ అని చెప్పొచ్చు. సో దీనికి మనము ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని చేస్తాము. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ని MBRT అంటాము, మిథిలిన్ బ్లూ రిడక్షన్ టెస్ట్ అంటాము. సో ఈ టెస్ట్లో మనము వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ మిథిలిన్ బ్లూ. వాట్ ఈజ్ మిథిలిన్ బ్లూ? ఇట్ ఈస్ ఎ డై, రిడాక్స్ ఇండికేటర్ అంటే ఇట్ డిటెక్ట్స్ ద ప్రజెన్స్ ఆర్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇన్ మిల్క్. ఎలా జరుగుతుందంటే యాక్చువల్గా ఈ డై ఒక బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇట్ కలర్స్ డిజపియర్స్. అంటే ఆ బ్లూ కలర్ అంతా వెళ్ళిపోయి వైట్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో దట్స్ వై దిస్ మిథిలిన్ బ్లూ డై ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఇండికేటర్ టు డిటెక్ట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ మిల్క్. సో మిల్క్లో ఆక్సిజన్ ఉంటే మిథిలిన్ బ్లూ కలర్ ఎలా ఉంటుంది? బ్లూ కలర్లోనే ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లూ కలర్ డై. సో ఒకవేళ కలర్ ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏమి? మిల్క్లో మైక్రోబెల్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉండడం, బ్యాక్టీరియల్ లోడ్ నంబర్ ఎక్కువగా ఉండడం. దెన్ బికాస్ టోటల్లీ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కన్జ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ దేర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ వెన్ మిథిలిన్ బ్లూ డై ఈజ్ యాడెడ్ టు మిల్క్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ మిల్క్, అంటే అందులో బ్యాక్టీరియా నంబర్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అసలు ఉండకపోవచ్చు కూడా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మిథిలిన్ బ్లూ వెంటనే రెడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ డై బికమ్స్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ద absence ఆఫ్ ఆక్సిజన్. దట్ మీన్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. సో దిస్ కాజెస్ కలర్లెస్, దిస్ కాజెస్ డిజపియరెన్స్ ఆఫ్ మిథిలిన్ బ్లూ కలర్ ఇన్ ద మిల్క్. సో స్టార్టింగ్లో మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేస్తామంటే, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్, so what we require to conduct this experiment is we need test tubes, small test tubes with screw cap tubes and a dye that is methylene blue dye, indicator dye అంటే ఇది ఆక్సిజన్ ఉందా లేదా మిల్క్లో అన్నది టెస్ట్ చేస్తుంది. ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు ఇది బ్లూ కలర్లోనే ఉంటుంది, దాని ఒరిజినల్ కలర్లోనే ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు ఇది కలర్లెస్గా మారుతుందన్నమాట. అంటే మిల్క్ వైట్లోకి కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది.
సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ దిస్ లెట్ us టేక్ 10 ml ఆఫ్ మిల్క్ శాంపుల్స్. అంటే మన డైరీ ఫామ్కి ఏ మిల్క్ శాంపుల్స్ వచ్చింటాయో వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకొని ఉంటారో ఆ శాంపుల్స్ని, ఆర్ అదర్వైజ్ మనమే టెస్ట్ చేయాలనుకున్నాం మనకి ప్యాస్చరైజ్డ్ మిల్క్ తీసుకోవచ్చు, బాయిల్డ్ మిల్క్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్ రా మిల్క్ అంటే కౌ నుంచి వచ్చిన ఒరిజినల్ మిల్క్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వితౌట్ ఎనీ బాయిలింగ్ వీ కెన్ టేక్ దట్ మిల్క్. So take 10 ml of each milk samples or different milk samples in MBRT test tubes, small test tubes ni MBRT tubes antam. So then add 1 ml of MBRT dye solution at 0.005% concentration lo aa dye ni prepare cheskoni like this. This is the methylene blue dye, indicator dye. It is added to test tubes. So these test tubes are labeled like pasteurized milk. If it is raw milk, it is labeled as raw milk, like that. Then 1 ml of methylene blue reduction dye is added to each and every test tube. Then the stopper is fitted to the mouth of the test tubes, and then they were kept in a water bath, boiling water bath at 37 degrees centigrade. Maintain the temperature at 37 degrees centigrade. That means each test tube is containing 10 ml of milk sample and 1 ml of methylene blue dye. So this is called incubation period. Once they are kept in the water bath, this is called incubation period. Then we have to record the results, observation, whether to see whether the color is retaining or it is disappearing. So decolorization is considered complete when only a faint blue color ring persists at the top. అంటే పూర్తిగా డీకలరైజ్ అయింది మిల్క్ శాంపుల్ అనడానికి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆ టాప్లో లైట్గా బ్లూ కలర్ ఉండొచ్చు, ఇంకా మిగతా మిల్క్ అంతా వైట్ కలర్లోనే ఉండాలన్నమాట. సో రికార్డింగ్ ద రిజల్ట్. సో ఆఫ్టర్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 30 minutes రికార్డ్ ద రిజల్ట్. If the milk sample, the results will be like this. So this is the interpretation result. Based on these standardized results, we can say the grading of milk: excellent, good, fair, quality of the milk is poor, like that. So if the color of the methylene blue dye disappears in half an hour, 30 minutes, that milk sample is said to be poor in quality. Poor means a milk sample లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లోడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది, అందుకని అవి గ్రో అయ్యే టైంలో ఆక్సిజన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకున్నాయి, మిల్క్లో ఉండే ఆక్సిజన్ని. దానివల్ల మిథిలిన్ బ్లూ డై వేసి వాటర్ బాత్లో పెట్టినప్పుడు డై ఏమవుతుంది, చాలా ఫాస్ట్గా రెడ్యూస్ అవుతుంది. రెడ్యూస్ అంటే అర్థం ఏమి ఇక్కడ, మిథిలిన్ బ్లూ డై బ్లూ కలర్లో ఉన్నది కలర్లెస్గా మారడం. సో 30 minutesలోనే డై మిల్క్లో కలర్లెస్గా మారితే ఆ మిల్క్ శాంపుల్ని పూర్ అని చెప్పొచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ డీకలరైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ 1 to 2 hours, ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బీ ఫెయిర్. ఫెయిర్ అంటే ఓకే, యావరేజ్గా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నంబర్ తక్కువగా ఉంది మిల్క్లో అని చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ ద డీకలరైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫర్ 3 to 4 hours, దట్ ఈస్ సెడ్ టు బీ గుడ్. ఆ మిల్క్ క్వాలిటీని మనము మంచి క్వాలిటీలో ఉంది మిల్క్ అంటే ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంది. సో మోర్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్, డీకలరైజేషన్ టైం టేక్స్ లాంగర్. అంటే డీకలరైజేషన్ కావడానికి టైము చాలా ఎక్కువగా పడుతుందన్నమాట ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు. ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉందంటే రీజన్ ఇంకా ఏంటి, థింక్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉందంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి మిల్క్లో అని. ఓకే, సో ఇఫ్ ద టైమ్ టేక్స్ ఫర్ డీకలరైజేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 5 hours, దెన్ ద మిల్క్ శాంపుల్ ఈజ్ సెడ్ టు బీ వెరీ గుడ్ ఇన్ క్వాలిటీ. చాలా బాగా మంచి క్వాలిటీతో ఉంది, అందులో చాలా తక్కువ ఇగ్నోరబుల్ అంటే ఆ కౌంట్ని మనము కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేని విధంగా చాలా తక్కువ ప్యాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్తో మిల్క్ మంచి క్వాలిటీతో ఉందని మనము చెప్పొచ్చు అనమాట. సో let us have a look at the samples. So first one is
first test tube shows 10 ml of milk containing 1 ml of methylene blue dye. So initially it appears, color appears like this before it is placed in water bath. So if it goes decolorization within 30 minutes like this, third sample, it is said to be poor quality. It is said to be in poor quality. If it looks as in the second test tube, see the difference between the first test tube and second test tube. If the color goes like this as in the second test tube, then it is said to be fair. It is said to be fair. It takes some more time for complete decolorization. So okay, so these are the interpretation of results. So like this, we have to add methylene blue dye to the milk sample and then keep them in the water bath, maintain the temperature at 37 degrees centigrade and record the result for every 30 minutes. So if the sample goes like this, if the color disappears like this, it is said to be poor in quality. If it takes place, if the time is after 30 minutes, it is said to be poor in quality. So this is all about methylene blue reduction test.